Aha, karibu sana mpenzi mtazamaji katika channel hii. Na leo tunazungumzia masuala kama vile umeona title, tunazungumzia masuala ambayo ni masaibu ambayo yameweza kumkumba mchungaji wa kanisa la New Life, mchungaji Pastor Ezekiel. Katika habari tu ambazo tunaweza kupata ni kwamba msajili wa makanisa humu nchini basi ameweza kutangaza ama kutoa ule usajili wa kanisa la huyu mchungaji. Ameweza kufutilia mbali, na miongoni tu mwa yale makanisa ambayo tayari ameweza kufutilia mbali ni pamoja na hilo kanisa la mchungaji Ezekiel, pamoja na Theophilus Church na King's Outreach Church, Royal Park Home Owners Estate Association inayopatikana maeneo ya Lang'ata, na pia Registrar of Societies vile vile ameweza tu kufutilia mbali usajili wa kanisa la Pastor Ezekiel Odero la New Life Prayer Center. Na ikumbuke kwamba Pastor Ezekiel amekuwa tuna masaibu mengi ambayo tu amekuwa akimfuata tangu mwaka kwanza, tangu swala la Shakahola kuweza kuchipuka ama kutokea. Ni kwamba tu kitu cha kwanza baada ya kukamatwa alikuwa amehusishwa haswa na mchungaji ambaye pia ni pastor wa kanisa la Good News International, alikuwa anaitwa Paul Mackenzie, ambaye kwa sasa na wenzake wako na kesi ya kujibu. Huyu mchungaji Ezekiel aliweza kukamatwa na kuhusishwa haswa na hiyo kesi. Vile vile baadhi tu ya makanisa mengine ni Good News International Ministries, na vile vile Helicopter of Christ Church vile vile tu imeweza kufutiliwa mbali na msajili wa ama serikali tu imeweza kufutilia mbali usajili wa makanisa hayo. Na miongoni tu mwa yale ambayo nimeweza kutaja ni hili kanisa la Pastor Ezekiel. Labda pengine tuweze kuzungumza kuhusu huyu Pastor Ezekiel. Amekuwa na masaibu tu mengi ambayo yamekuwa tu yakimkumba, yakimfuata kila mahali. Na pia kitu cha kwanza tuliona aliweza kukamatwa akihusishwa na masuala ya Shakahola na kuhusishwa na huyu mchungaji Paul Mackenzie, na pia baada ya kuja kuachiliwa kukakuwa na msukosuko pale katika kanisa lake, mara kuwa kanisa la stahili kwa limefungwa, mara nini, na pia walikuwa nasemekana kwamba pale katika sehemu yake pia vile vile kulikuwa kunasemekana kwamba watu hufariki. Mara nyingi katika makanisa unakuta kwamba watu wanaenda pale wanapeleka watu wagonjwa, lakini in the process wale watu wagonjwa basi wanafanya nini? Wanafariki. Na hivyo basi sehemu ambayo labda pengine tu alikuwa anapeleka hii mili ndo haijulikani haswa, ndo ikawa inasemekana ya kwamba yeye pamoja na Paul Mackenzie basi maeneo yao ambapo sasa kwake yeye ni hili kanisa lake, kunasemekana ya kwamba kulikuwa kuna mili, mara hakuna mili, hatujaweza kubaini. Lakini alikuja akaachiliwa baada ya kuhusishwa kabisa na hiyo kesi ambayo ilikuwa inamhusisha mhubiri tata Paul Mackenzie. Lakini kwa sasa ni miongoni mwa wale makanisa ambayo yameweza kufungwa, lakini kwake ameathirika pakubwa sana, lakini kwa sababu yeye alikuwa na mipangilio yake ya kanisa, na inasemekana kwamba alikuwa na kongamano kubwa zaidi hapo kesho, na hilo kongamano ambalo linaanza kesho basi lilikuwa liwe la siku 14, lakini kwa bahati mbaya basi ameweza kupata tu kwamba kanisa lake limeorodheshwa miongoni tu mwa yale makanisa ambayo yanastahili kuwa yanafungwa ama yameweza kutolewa katika sajili ya yale makanisa hapa nchini Kenya. Lakini kitu ambacho tu ningependa tu labda pengine tu kwa kiduchu niweze tu kuwaeleza ni kwamba huyu jamaa wakati alikamatwa aliweza kuachiliwa kwa dhamana. Huo ni mwezi Mei, ni kama miezi miwili mitatu imepita, aliweza kuachiliwa kwa dhamana, na vile vile aliweza kukanusha yale mashtaka ambayo alikuwa amewekewa ama mashtaka ambayo yalikuwa dhidi yake, ambayo alikuwa amehusishwa na mhubiri tata Paul Mackenzie. Akasema ya kwamba ile kesi ambayo ilikuwa inamhusisha kabisa na Mackenzie ni kwamba yeye walikuwa mazungumzo yao haswa walikuwa wamezungumza tu kuhusu yeye kununua channel yake ya TV, ambapo aliweza kumpatia shilingi laki tano, lakini hata hivyo basi hata biashara yenyewe haikuweza kufanikiwa kabisa. Na hivyo basi tu
alikuja akakamatwa, akaachiliwa kwa dhamana kama nilivyosema mnamo Mei, akaachiliwa kwa dhamana, na baadaye mwenyewe pia alikuwa amekanusha hayo mashtaka, akasema kwamba hahusishwi kivyovyote vile na huyo mhubiri tata Paul Mackenzie. Na baadaye kidogo ule sasa mambo tu yameweza kutulia kidogo, hivyo basi Mackenzie na wenzake wanahusishwa na hiyo kesi ya mauaji halaiki, haswa kwa sababu shakahola zaidi ya mili 400 basi iliweza tu kufukuliwa maeneo hayo. So baada ya kuhusishwa na hayo mauaji ya halaiki huko Shakahola, wako katika kesi inaendelea kwa sasa. Lakini sasa masaibu bado yanamfuata huyu Ezekiel Odero ambaye ni mhubiri wa kanisa la New Life Prayer Center, kwani yeye mwenyewe kanisa lake limeweza kuorodheshwa kwa baadhi tu ya yale ambayo yameweza kutolewa katika sajili, lakini kupitia kwa wakili wake Danstan Omari wameweza kupinga swala hilo, wakisema kwamba wao wenyewe hawakupata notisi, hawakupewa notisi yote kuwa kanisa lao linaenda kuondolewa katika sajili ya makanisa. Na vile vile wanasema kwamba this is in bad faith man, because wao wanasema kwamba wamejiandaa katika kongamano ambalo linastahili kuanza kesho, lakini kwa sababu wanapata ujumbe hii leo, ina maana kwamba mambo hayastahili haswa, ama it is malicious according to them, it is in bad faith, kwa sababu wanasema wako na kongamano tayari wameweza kulipanga. Kongamano lenyewe linastahili kwanza kesho, linaenda kwa majuma mawili, siku 14 haswa. Alafu tena wanasema kwamba hilo kongamano linaenda kuvutia, wanatarajia kuwa watu 1,100, yani watu 1,100 watakuwa wanahudhuria hilo kongamano. So kwa wanasema kwamba hii sasa hii ni in bad faith. Hapa ni kama kwamba kuna yani mtu anakuja kuwaletea kinyoriro, anakuja yani ni kama mtu anaonea ubaya ama vitu kama hivyo, kwa sababu haiwezi kuwa wakati wamepanga kongamano la siku 14 ambao wanatarajia watu 100,000 kuweza kuhudhuria, alafu mtu anajitokeza sijui kutoka wapi, alafu anakuja anasema basi kanisa lenu limeweza kutolewa katika sajili ya makanisa. So miongoni tu mwa yale makanisa ambayo nimeweza tu kusema ambayo yaliweza kufutiliwa mbali ama usajili wao umeweza kufutiliwa mbali ni pamoja na Helicopter of Christ Church, Theophila's Church, King's Outreach Church na Good News International. Good News International Ministry ni hiyo ya Mackenzie. Lakini kwa haya makanisa mengine sijui kwa sababu yanahusishwa kwa njia yoyote ile na ninino na Mackenzie ama hayahusishwi, lakini wanasema kwamba hayo makanisa basi imeweza kuondolewa katika sajili ya makanisa humo nchini. Kanisa la Helicopter linaendeshwa na Thomas Wahome, kanisa la Good News International linaendeshwa na mhubiri tata Paul Mackenzie, kanisa la New Life International basi ni la huyo Ezekiel Odero, na vile vile kuna kanisa la King's Outreach Church ambalo linahusishwa haswa na Nabii David Owora, na ni swala tu ambalo wengi tu wameweza kushangaa, wengi wameweza kulipokea pia na mshtuko, maana wale wote ambao wanashikilia ama wana imani haswa kwa hawa wahubiri wanasema kwamba bado hawajapata nyota yao, na ilikuwa wanajipanga hasa kwenda kupata nyota yao kupitia katika mahubiri ya hawa viongozi, lakini bado wao hawakuweza kupata. Hawaelewi na kwa kuwaje inafikia wapi mpaka sasa hivi ndio serikali inaamua kwamba hawa watu wanastahili kufungiwa haya makanisa. Na kanisa la Theophila's basi linalopatikana eneo la Githurai linaendeshwa na Askofu John Githeri na kasisi Rachel Wakuria. So haya yote yameweza kutangazwa na msajili wa makanisa humu nchini, lakini yote 9-10 ni kwamba kwa sasa kupitia kwa wakili wake Danstan Omari, Ezekiel amesema kwamba yeye anaenda kupinga hatua hiyo ya kuweza kuondolewa katika sajili ya makanisa humo nchini, na yeye anasema ya kwamba swala hili it is in bad faith, kwa sababu wako na ile conference ambayo nimeweza tu kuzungumzia awali. Wanasema kwamba vile vile hawakuweza kupewa notisi ya kufungwa kwa kanisa hilo. Inakuwa kwaje saa hizi? Inakuwa kwaje na Mary huyo msajili wa makanisa ama Registrar of Societies, Registrar of Societies basi anaitwa Maria hilo kani ya Nyareki.
basi yeye ndiye aliweza tu kutangaza kwamba ama kuweza kutoa hiyo orodha ya yale makanisa ambayo kwao hayastahili. Na ni swala tu ambalo serikali imeweza tu kuomba, imekuwa ikiitisha kila mara makanisa yaweze ku review, wenyewe wajiangalie ndani mwao, waweze kuona ni kitu gani ambacho wale wengine wanafanya ambacho labda pengine kinaweza wafanya ama kunaweza lipa kanisa jina mbaya ambalo halistahili aswa kuhusishwa na makanisa. Na sasa huyu Ezekiel, hatujasikia kauli ya wale wengine, lakini kupitia kwa wakili wake Danston Omari, basi yeye amesema kwamba this is in bad faith. You cannot be doing this. This is really unfair because you have an upcoming conference. We have a lot of people that are expected to come from tomorrow. So you cannot come and tell us ati umeondolewa katika sajili, ati sijui nini. Lakini yenyewe kusema ukweli tu, si kubaya, lakini kusema ukweli kuna makanisa tu mengine ambayo yamekuwa yakiwaponza watu. Unaona, imekuwa ikwafyonza, sio ndo neno ambalo nilikuwa nataka. Inawafyonza wa Kenya, wale maskini, wale ambao ni wagonjwa, wale ambao wanaona kwamba waneka imani yao kwa Yesu Kristo. Lakini watu wengine wamekuwa kitumia njia hiyo kuwaponza, kuwafyonza watu. So na mara nyingi unakuta ya kwamba wale wengi ambao wanaliwa ni wale maskini. Unaona, like kama sasa kama kwa Makenzi alisemaje? Kauzeni mali zenu, bebeni virago vyenu, chukueni familia zenu, basi mje mnifuate. So unakuta ya kwamba wengi ambao wanaathirika haswa katika haya masuala si watu wengine, ni maskini hai, maskini ambao wanauza mali zao, wanafuata hawa makanisa, wanafuata hizi kanisa, maskini ambao wanaona kwamba this is the last resort, this is the only option that we have, so let's do whatever our pastor is saying, let's do whatever our bishop is saying, let's do whatever our reverend is saying, and later on it costs them. Many people have died. I mean, like, look at the scenario whereby we have like Shakahola incidents. Many people have died. Many people have lost their children and all that. But even right now, we still have people who still hold on and say, this is my church. There is nothing that you can tell me about it. And and a lot of things. So I think it is important as a people, as a society, as a country, we need to really sensitize our people, and I like the fact that we have a crackdown. But again, are we being malicious when we are taking these steps? Are we doing it in bad faith? If it is in bad faith, then it won't really help much, because basically what we want to prune out, to remove all these rogue pastors who have been fleecing from these poor people in the villages and wherever, and they give promises that probably they actually not even being given those promises. I believe they're being brainwashed to an extent that they can't even think. So I mean, among the people that I have seen, there is a pastor Ezekiel of Good News, not really, sorry, New Life Church, so prayer center. So let's hear from the lawyers what they had to say actually after appealing the case, after the registrar of societies said, or rather released the list of those churches that have been deregistered. They went to court to appeal through Danston Omari. Let me just play his clip, and let's hear from them after. And the right to fair administrative action is an inalienable right, which everyone has a right to. And the government clearly has been trying to frustrate Pastor Ezekiel on various occasions. And today we've written a letter to the AG seeking to have these actions overturned. And we're hoping for the best outcome. In furtherance to what my colleagues have said, I'm going to give a brief overview of what the law provides
concerning the issues of discontinuation or deregistration of societies, and the same is provided under section 12 about the discontinuation, section 12 of the Societies Act, and the same provides that indeed the Registrar of Societies has the powers to deregister any society if it's of the view that they no longer meet the purpose and their objects that were initially registered before the registrar. And when a person is dissatisfied with this deregistration, they have their right to appeal to the minister at the time responsible for societies. And through this, we've been able to file an appeal. We've already lodged it before the AG's office, and we are hopeful that justice will be served at the end of the day, because our client has been denied his rights to fair administrative action, which is rightly stipulated under Article 47 of the Constitution, that he has to be heard before any action is taken against him. And we are going to take further, we are deliberating on the best course of action, even as we've launched the appeal before the registrar. To bring to context what has happened today, Pastor Ezekiel, towards around April of this month, of this year, was arrested on allegation that he had transported over 115 dead bodies from his Mavueni New Life Church Center to Shakahola. And he was completely linked at that time to one Pastor Mackenzie. He was arrested, arraigned before Shanzu Court, where the state wanted him detained for 30 days. The state failed to convince the court. Pastor Ezekiel was detained for 5 days. At the expiry of 5 days, Pastor Ezekiel, again the state requested the court to keep him in custody for 30 more days. We defended that action, and Pastor Ezekiel was released on a cash bail of 1.5 million shillings, and he reports to the police every Monday. We did a review that. Pastor Ezekiel nowadays reports once a month to the regional DCIO office in Mombasa. That file is coming up on the 30th of this month for closure or for Pastor Ezekiel to be charged. Second allegation was that Pastor Ezekiel was involved in selling human organs. He was involved in terrorism. He was involved in money laundering, which resulted in more than 28 bank accounts being closed. We battled that case, and the state lost badly, and all the accounts were unfrozen, and they are running without any hindrance. The third obstacle is the question of the church. The church was closed, and everybody was chased from that place. We battled that case again, and the court opened the church, and the church has been going on round. The fourth challenge was the TV station, which was closed by the communication authorities of Kenya. We battled that case, and the TV station was allowed back and proceeding. Still undeterred, the government moved further to stop Pastor Ezekiel from moving to Machakos, where he had organized for a crusade. We still moved further and challenged that, and Pastor Ezekiel was allowed to proceed with the crusades at Jacaranda in Nairobi, at Bomet in Bomet County, and in other places. Still undeterred, the government moved further to stop a crusade that Pastor Ezekiel had organized in Tanzania. The first day, the crusade proceeded on in Tanzania very well. The second day, he was told that the Kenyan government has raised issues about his association with Mackenzie. That crusade was cancelled. The last attempt is now on the registration
of the church. Pastor Ezekiel's charge was registered in 2012, and the returns are supposed to be annual. Pastor Ezekiel has written and will give the media and the whole country more than 20 letters demanding for the file to be available. Those letters have been received by the Registrar of Societies. No action has ever been done. Bill Division of the High Court to sue the Registrar of Societies. The Registrar of Societies, without prejudice, engaged us and said there is no need to proceed with the judicial review matter when the file is available. Come after you have withdrawn this matter, come tomorrow, you'll get the file at the registry. That file has never been found. The registrar has only task force on religious extremism, and that is why she's not available. Today, a gazette notice was done in May. But today is when government, 20 days before the Attorney General makes a decision. So we have already filed that. We have served the country. And we have advised Pastor Ezekiel that once that appeal has been filed to Mombasa, so that we deal with those issues